Thank you, bye bye. Witamy w Mulu. Piękna pogoda, słońce, ciepło. Piątek 25 sierpnia. Opuszczamy Damaj. Thank you, bye bye. Witamy w Mulu. Piękna pogoda, słońce, ciepło. Nasz bagaż. Mój ostatni. No na takim małym lotnisku też jeszcze nie byłem. Jest jeden samolot tylko nasz i nic więcej. Maximum 20 people. Wyjście do parku. Most nad rzeczką. Jako bilet dostaje się opaski. Takie jak na jakiegoś openera czy półwystęp. Już takim się wybrał.
Przedzieramy się przez dżunglę. Muszę przyznać, że robi wrażenie, bo naprawdę zalesienie to jest mega gęste. Po prostu drzewa, które rosną na takich skałach, to niezły deal. No ale z drugiej strony myślałem, że będzie bardziej wymagające to miejsce, a póki co idziemy sobie takim czymś. W ogóle idziemy teraz w stronę dwóch jaskiń, Long Cave i Deer Cave. Podobno Deer Cave jest największą jaskinią na świecie, jak słyszałem. Nie wiem, czy to jest potwierdzone info. Myślę, że jak zobaczę na własne oczy, to może się o tym przekonam. Zaraz wam pokażę wejście do jaskini Batmana. Jest ogromne. Local people come and hunt the deer. And at the moment, the biggest mammals that they discover in the cave is a deer. So if they discover a giraffe or elephant in the cave, it might change. But at the moment, there's a big deer visiting the cave. And this deer cave is home sweet home for more than 1 million of bats. There's estimation of 3 to 4 million the bats in this cave, and it's actually one of the highest species of bats ever live in one single cave. So there's up to 12 different species of bats in this cave, and they stay in a big colonies. So we have two groups of bats. We have insectivore bats, which is considered small, about this size, and they eat a lot of insects. So it has been estimated that every single insectivore bat or macro bats, they eat up to 2,000 insects. So it could be flying insects, bugs or beetles while they're flying. So can you imagine 2 to 3 million of micro bats feed on 2,000 insects individual back in the cave? It's a mountain of poo. So we call it guano in the polite word. Yeah. So this cave is home sweet home for 1 million of bats. The most smelly cave ever. There's a lot of poo inside, and it's also home for several 100,000 of swiftlets. You know swiftlets? Right. The bird that construct the edible nest, which has been a big demand for Chinese. If you want to be young, you better consume bird nest soup. No. And the cave is with no doubt, it's been on the list as the largest cave passage in the world. But due to the different expedition which is happening between 1960 and 2009, recently another expedition was happening in Vietnam, where they discover another cave which is thought to be much more bigger than Deer Cave. And that has been hanging on the air, where both expeditions
they try to claim that their cave is still the largest, but no, the Vietnam is the largest. But this thing is still, I can say, a friendly debate in between them. Who's the biggest, who's the largest? But on my personal perspective of view, there's no perfect size or shapes to be the biggest. But I'm proud to say that today we are visiting the largest show cave. So the distance from here all the way to the other side of the cave is about 800-meter distance, and the average height and length of the cave is constantly the height is 150 meters, the wide is 120, constant for 1.2 kilometer, and that is the title for the largest cave passage in the world. So we're going to do a big loop all the way on the other side, where we have another opening. We have two openings for this deer cave. This is the main entrance. On the other entrance, where part of the cave collapsed, we call it Garden of Eden. So it used to be a big chamber before, until it collapsed. So it split the cave into two. We have deer cave here, Garden of Eden in the middle, and green cave on the other side. And can you imagine if this Garden of Eden didn't collapse? We can explore the cave from here all the way into the chamber, right to the green cave, about 4.2 kilometers. But it's happened, it collapsed for quite a long time ago, and we only open up this small bit for visitors. So the highlight is for sure the bats and the poo. I hope you didn't mind for the smells. And we have a very nice profile of Mr. President. Sharp nose, chin, and nice looking hair. And a loop to see Garden of Eden and Adam and Eve showerhead. And coming back same way out and then go for the next cave. Yeah. So there's a few rules and regulations that apply here. Stay with the group all the time. No tripod in the cave. No beer, no pizza in the cave. Means no food or no sugary drinks. You can take a picture, but with no flash. Yeah. And it's much better to stay on the established boardwalk, because around you is full of guano. Yeah. Okay. Are you ready? Yeah. Are you ready to feel the cave perfume? Tak jak myślałem, jaskinia w Wietnamie, w mieście, obok którego byliśmy z Tomkiem, o której właśnie czytałem wtedy, że jest największa na świecie. Tutaj właśnie pan przewodnik powiedział, że się wspierają ekspedycje, która jest większa. Czy ta teraz, co jesteśmy, Deer Cave, czy ta w Wietnamie. No, w tamtej nie byłem, bo niestety do tamtej jest ograniczony dostęp, o czym mówiłem w filmie z Wietnamu. No a do tej jest powszechny dostęp, więc zobaczymy. Ceiling means there's a lot of poo on the floor. Yep. Make all kind of food made of rice, and for the animals, the wildlife here, everything is about food. The fish, the cockroach, the beetle, the golden earwig, all crawl around the poo. Either to lick on the fresh poo or into the puddles of guano where the poo give them salty taste, salt, and it's only taste salty for the animal. I don't suggest you to do it, because animal have much more strong sense than us. But if you still want to do it, behind me on your own responsibilities. Okay, continue.
Actually, the number of this earwig in this cave is much more than bats. So this golden earwig is a very good friend to the bats. So they're having both mutual symbiosis relationships where golden earwig is feed on the dead skin of the bats. In return, the golden earwig gets food. So it's actually cleaning the bats' wings or membranes for next flight. Oh, they crawl up on them? Yeah. Oh, wow. So we have fish in the water for dead skin. We have terrestrial golden earwig for skin too. So you must be very lucky to get one in your clothes. Feed on the dead skin. So we have a thread or a line from a sticky worm down here. So this sticky worm produce a thread or a line to trap insects. So that is not the structure of the worm itself. The worm is very tiny. It stay around the ceiling, and they're very clever to pick a place to catch the insects where the lights is. So most of the insects really attract to the lights. When they fly around, trap to the tree, stuck there, and then Jaskinie zwiedzone, nietoperze zobaczone. Podsumowując, warto. Jaskinia Addict Cave rzeczywiście okazał się olbrzymią jaskinią. Ja myślę, że może być największą na świecie. Druga jaskinia z kolei obfitowała w wiele stalagmitów itd. Też było to ładne, aczkolwiek gdyby było to w Chinach, to pewnie by było jeszcze podświetlone LEDami. Powiem wam, że te nietoperze zrobiły naprawdę niesamowite show. Spektakularny widok. Podobno w tej jaskini żyje ponad 1 milion osobników. No i rzeczywiście jest to liczba, w którą można uwierzyć, bo te klucze
ile ich wyleciało, po prostu wow. I a propos jeszcze tego, jak wcześniej trochę narzekałem na to, że tutaj wszystkie te ścieżki są przygotowane i tak dalej, to jest tego zaleta. W nocy czuję się pewniej, idąc po takich przygotowanych ścieżkach. Jest zupełnie ciemno, są tylko takie lampeczki postawione, proszę bardzo. Ale generalnie nic nie widać. Patrzcie. Up. Jestem. Small is the male, the bigger is the female. Copulating. What is it? Stick insect, another stick insect. Okay. Spike stick insect. Jeżeli jest coś, co mogę Wam z dzisiejszego dnia na 100% polecić, to jest to dżungla nocą. Zdecydowanie. Mnogość dźwięków taka jest aż hipnotyzująca i nagrałem coś. Mam nadzieję, że będzie to dobrej jakości. No i jeżeli tak, to oczywiście to umieszczę w filmie. A jak się kończy taki dzień jak dzisiejszy? Zimnym browarkiem oraz słuchaniem lasu tropikalnego.